So in our last class, we were discussing about the density and rancid fat, where we discussed that when a fat lost its original color, taste, and odor, then the fat is declared as the rancid fat, and the phenomenon that is happened, it is called rancidity. And rancidity was three types: hydrolytic rancidity, ketonic rancidity, and the uh, three types of rancidity: hydrolytic, ketonic, Oxidative. and oxidative. Yes. Oxidative. Hydrolytic, oxidative, and ketonic rancidity. And this rancidity is very much hazardous for human body as well as for the health. It also causes the economical loss and biological loss. So it was our previous discussion. So I am going to discuss about how we can identify a fat, either it is pure or not, how we can identify it. So based on some characteristics, based on some properties, and obviously based on some experimental result, we can say either a fat is pure or not. So this is called fat characterization. This is called fat characterization. So analysis and identification of fats and oil. So these are the theme, fat characterization, to identify either the fat is pure or not. So what is the objectives of this identification? That is, the fat contents are number tests for checking the purity. Our objectives is to checking the purity of food fat for adulteration. What is adulteration? Adulteration means in a crop field where there you will observe some weeds. Like in a rice field, if you observe a wheat plant, wheat is a crop, but it is a wheat for rice. So fat is a organic substance. So organic substance will dissolve in fat. Like in mustard oil, if soybean oil is mixed, this is adulteration. But in case of this rancidity point of view, the checking the purity for the fat adulteration, that means if any impure substance that is organic in nature, but it is not ready to consume for the human body, such kinds of organic matter, if it is added to the fat, this fat will be adulterated and it will be impure. So to check the purity, either any kinds of harmful material that is organic is added to fat or not. Then quantity, how many? How much these adulterated properties has been added to this fat? Is it in the limit or it is over the limit? So you have to know about it. If it is within the limit of the consumption, so you can take it. Otherwise, you have to discard it because it will be very much harmful for your health. Then to identify the biological value and natural characteristics of fat. Biological value, I have already discussed. If a fat is subjected to be rancid fat, then it lost its biological value as well as its commercial value. So to know about the biological value, either it will perform the biological function in your body or not, you have to know the fat is pure or not. So in this perspective view, you have to identify either the fat is enough in biological value or not. So the natural characteristics of fat, the natural odor, taste and color, everything is okay. The performance that have to be done by the fat, is it can or not. So you have to identify these values. The detect rancidity, yes, it is very much important. The properties of the objectives of the identification or characterization of the fat, either in any kinds of rancidity has been occurred or not. So if any kinds of rancidity is occurred in the fat, the fat lost its original properties. So if you consume it, it will cause different types of disease symptoms in your body. So you have to discard. So these are the basic objectives. These are the basic objectives for the identification as well as the characterization of the fat. Either the fat is usable or not.
And to perform this objective, to achieve these objectives, we have performed several types of experimental or reaction types chemical properties of the fat. That first is the iodine number. So these are the experiment, or these are the test, these are the characterization of the fat based on which you can identify either the fat is usable or not. এই সমস্ত প্যারামিটার থেকে বা এই সমস্ত এক্সপেরিমেন্টাল যে সমস্ত আমরা রেজাল্ট আসবে এই সমস্ত ভ্যালু থেকে আমরা জানতে পারবো যে এই ফ্যাটটা আমি গ্রহণ করব কি করব না। সো তার মধ্যে প্রথমটি হলো আয়োডিন নাম্বার অর আয়োডিন ভ্যালু। আমরা যখন when we are discussing about the hardening of the fat or halogenation of the fat, you may recall halogenation means addition of the halogen group to the unsaturated double bond of the fatty acid, where we observed that if iodine was added to the fatty acid, the unsaturated position, I mean the double bond of the fatty acid, absorb the iodine at the double bond position and become saturated one, or the double bond was converted to a single bond. So this is the iodine that can be absorbed by the fatty acid. So based on which you can identify, you can calculate the iodine number. If the double bond amount of the double bond is increased, then the number of iodine or the quantity of iodine will be more absorbed. If it is decreased, it will be decreased. Suppose if a palmitoic acid that contains only one double bond at the carbon number 9 and 10, if it can absorb 2 gram iodine, so if it is linoleic acid that contains 2 double bond in 9 and 12 and 15 and 16, suppose if that contain 2 double bonds, so if palmitoic acid contain 1 double bond and absorb 2 gram of iodine or 2 milligram of iodine, 2 gram of iodine, so when it contains 2 double bond double, so the amount of the iodine quantity will also be double. It will be 4. If it is 3, then it will be 6. If it is 4, then it will be 8. So amount of the iodine that is absorbed by the fatty acid, you can easily know what kinds of fatty acid is it. So this is the iodine number. So gram of iodine that is absorbed by 100 grams of fats and oil. This is iodine number or iodine value. So it depends on the number of double bond present in the fatty acid structure. So if the number of the double bond increased, the gram of iodine absorbed by the fat will be also increased. So it detects the fats either is adulterated or not, and detect the biological value. How? Biological value of fat that depends on the double bond amount of the double bond present in the fatty acid. Because palmitoic acid contains 1 double bond, it is non-essential fatty acid for human body because it can be produced by yourself. But when it contains 2 double bond polyunsaturated fatty acid, then it would be essential fatty acid for you. So you have to consume it from the outside source to perform different types of biological action in your body. So it has the biological value. So if any double bond of 2 double bond containing unsaturated fatty acid is absorbed or adulterated or converted to single bond, then the 1 double bond containing fatty acid is not essential for you. So you have to identify either the double bond or polyunsaturated fatty acid has been intact or not. And to know this, you have to work out the iodine number. এটা বের করতে হলে তোমাকে অবশ্যই আয়োডিন নাম্বারটাই বের করতে হবে যে ডাবল বন্ড গুলো সব ঠিক আছে কিনা। কারণ আমি জানি যে একটা ডাবল বন্ড কতটুকু আয়োডিন অ্যাবজর্ব করে, তাহলে আমি এখানে অ্যারাকিডনিক অ্যাসিডকে টেস্ট করতেছি, তাহলে আমি ধরেই নেব যেহেতু 4টি ডাবল বন্ড আছে 4 গুণ পরিমাণ আয়োডিন এটি অ্যাবজর্ব করার কথা। যদি করে থাকে তাহলে বুঝবো ইয়েস ইট ইজ অ্যারাকিডনিক অ্যাসিড, আর যদি না করে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে এটি অ্যারাকিডনিক অ্যাসিড নয় 1 নাম্বার, অথবা হতে পারে কোনো একটি ডাবল বন্ড হয়তো নষ্ট হয়ে গেছে। তাহলে অ্যারাকিডনিক অ্যাসিডের যে বায়োলজিক্যাল ফাংশন গুলো প্লে করার কথা ছিল সেটি আর প্লে করবে না। স্যার বলো।
স্যার এই টেস্টের সময় কি সব সময় ফ্যাটের পরিমাণ 100 গ্রামই নিতে হবে? Always 100. This is fixed. ওকে স্যার। Okay, so it can give you message about the degree of unsaturation. So degree of unsaturation means how much double bond present in your fatty acid. So the double bond amount of double bond will increase if the absorption of the iodine will increase. যদি আয়োডিনের পরিমাণ বাড়তে থাকে অ্যাবজর্বেন্স বা শোষণ, তাহলে বুঝতে হবে তোমার ডিগ্রি অফ আনস্যাচুরেশনও বাড়ছে, এখানে আয়োডিনের পরিমাণ বাড়ছে, এখানে ডাবল বন্ড পরিমাণও বাড়ছে। আর যত ডাবল বন্ড পরিমাণ বাড়তে থাকে ফ্যাটের বায়োলজিক্যাল ভ্যালু তত বেশি হতে থাকে, অর্থাৎ সেই ফ্যাট তত কস্টলি হয় এবং সেই ফ্যাট তত বেশি এসেনশিয়াল হয় এবং সেই ফ্যাট তত বেশি শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় হয়, যার কারণে বলতে সেখানে বায়োলজিক্যাল ভ্যালুটা ইনক্রিজ করতে থাকে। Next one is the saponification number. We have already discussed about the saponification. This is alkaline hydrolysis of the fat to produce soap or salt of fatty acid. This is called soap. This is called saponification. So here we have to identify or work out the saponification number in presence of iodine, in presence of alkali. So what's the alkali? This is potassium hydroxide. This is potassium hydroxide. So the fatty acid can have the capability to reacting with this potassium hydroxide to produce potassium salt of fatty acid. If it is stearic acid, then potassium stearate. If it is palmitic acid, this is potassium palmitate, etc., etc. So the definition is the number of milligram. If it will be milligram, not in gram. In case of iodine number, it was gram. But in case of the saponification number, it is milligram. So milligram of potassium hydroxide is required to completely saponify 1 gram of fat. This is not 100 gram. It is 1 gram, always fixed, 1 gram. So you have to take 1 gram fat and you have to add potassium hydroxide to saponify. So how much potassium hydroxide is needed? It will give you the message about the saponification number. So each and every fat, it is soybean oil, mustard oil, linseed oil, cotton oil, etc., etc. All of the fat has a specific saponification number. Freshly prepared healthy fat has a specific saponification number. So you have to test it with the saponification number with the potassium hydroxide. So if you get the same saponification number that is for the healthy fat of specific fat, then you can say your fat is away from adulteration. যদি তুমি স্যাপোনিফিকেশন নাম্বার টেস্ট করার পর দেখলা যে সয়াবিন তেলের স্যাপোনিফিকেশন নাম্বার যা হওয়ার কথা ছিল, তুমি যে ফ্যাটটা টেস্ট করতেছো সেটাতে তাই হচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে যে ইয়েস এটা ঠিক আছে। আর যদি কম বেশি হয় তাহলে বুঝতে হবে যে এখানে সামথিং ভেজাল দেওয়া আছে। তো স্যাপোনিফিকেশন নাম্বার ডিক্লেয়ার করে যে চেইন লেন্থ এবং তোমার চেইন লেন্থকে ডিটেক্ট করে থাকে স্যাপোনিফিকেশন নাম্বার। অর্থাৎ একটা ফ্যাটের চেইন কতটুকু লম্বা, short chain or long chain. We know the fatty acid has been classified into different classes based on the chain length also. This is the short chain fatty acid, short chain volatile, short chain, the long chain fatty acid, medium chain fatty acid, etc. So the saponification number is proportional to the chain length of the fatty acid. So if the saponification number is increased, then you have to think the chain length will be decreased. If it is decreased, then chain length will be increased. This is the reverse proportion to the saponification number. Just inverse আর কি। অর্থাৎ saponification number বাড়লে chain length ছোট হবে আর saponification number কমলে chain length বড় হবে। এটা দ্বারা saponification number দ্বারা আমরা জানতে পারবো চেইন গুলো কি রকম। তো আমরা জানি যে we know that the fatty acid content and more than 24 carbons, it has no any nutritive value for human body. So how much carbon you are consuming, you have to work, you have to know it by this saponification number. Otherwise you will consume some fat or fatty acid, but you will not get any nutrition from it. এখান থেকে তুমি কোনো নিউট্রিশন পাবে না। তো এখানে একটা প্রশ্ন আসে যে saponification নাম্বার বাড়লে কেন তোমার ফ্যাটি অ্যাসিডের চেইন সংখ্যা কমে যাবে?
এই প্রশ্নটা অনেক সময় বলা হয় যে সেপারেশন নাম্বার ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু দি চেইন লেন্থ অফ দি ফ্যাটি অ্যাসিড। হাউ, কিভাবে হয়? তো এটি কিভাবে বুঝবো যে সেটা বোঝাচ্ছে এখানে যে a specific amount of the fat, how the separation number is inverse to the chain length. If the separation number is increased, chain length will be decreased. If the separation number is decreased, chain length will be increased. How? Suppose 1 gram of fat. 1 gram of fat contain suppose 20 fatty acid. This is short chain. This is short chain. What is the weight of the fat? What is the weight of the fat? 1 gram fat means fat contains glycerol and fatty acid, right? So a glycerol fatty acids weight কি? What is the weight of the glycerol fatty acid? This is carbon, hydrogen and oxygen. This is the weight of the total 1 gram fat. So each and every fatty acid has one carboxyl group. So 1 gram fat, suppose if it contains 20 short chain fatty acid, suppose 1 gram fat contain the fatty acid that is 20 number. So 20 fatty acids contain 20 carboxyl group. So 20 carboxyl group will reacting with some milligram of the potassium hydroxide to completely saponify it. So if it is long chain, then the carbon chain will be long, and if the carbon number will be long, then the amount of the fatty acid will be decreased because the total number of carbon, hydrogen and oxygen will be fixed. So if the chain length is increased, then the total carboxyl group will be decreased. Suppose the 5 carbonate 20 fatty acid give you 1 gram of fat. Suppose 5 carbonate 20 fatty acid give you 1 gram of fat. So 10 carbonate 10 fatty acid will give you 1 gram of fat. So 20 carbonate 5 fatty acid give you 1 gram of fat because total number of the carbon is 100. 5 carbonate 20, I mean 20 into 5 equal to 100. Then 10 carbonate 10, 100, and 20 carbonate 5. So 20 carbonate 5 fatty acid. 20 carbonate 5 fatty acid will contains only 5 carboxyl group. 10 carbonate 10 fatty acid will contain 10 carboxyl group. 5 carbonate 20 fatty acid will contain 20 carboxyl group. So 20 carboxyl group, that is 5 carbonate short chain fatty acid, it will consume with more and more potassium hydroxide. Then the 10 carbonate 10 carboxyl group, it will be just double. And if it is 20 carbonate 5 carboxyl group, it will then half of the 10 carbonate and 1/4 of the 5 carbonate. So if the carbon chain is increased, then total number of carboxyl group will be decreased, and for this reason you will need very minimum amount of the potassium hydroxide, so saponification number will be decreased. আমি মনে বুঝাতে পেরেছি যে যদি 100টি কার্বন মিলে 1 গ্রাম ফ্যাট হয়, আর যদি 5 কার্বন বিশিষ্ট ফ্যাটি অ্যাসিড হয়, তাহলে 20টা ফ্যাটি অ্যাসিড লাগবে। 20টা ফ্যাটি অ্যাসিডে 20টা কার্বক্সিল গ্রুপ থাকবে। আবার যদি 10 কার্বন বিশিষ্ট ফ্যাটি অ্যাসিড হয়, তাহলে 10টা কার্বনেই 10টা ফ্যাটি অ্যাসিড দিয়ে 1 গ্রাম ফ্যাট তৈরি হয়ে যাবে। আর যদি 20 কার্বন বিশিষ্ট হয়, তাহলে 5টা ফ্যাটি অ্যাসিড দিয়ে তোমার 1 গ্রাম ফ্যাট তৈরি হয়ে যাবে। তাহলে 5টা ফ্যাটি অ্যাসিড থাকলে 5টা কার্বক্সিল গ্রুপ থাকবে। তাহলে এখানে যতটুকু পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড লাগবে, 10টা ফ্যাটি অ্যাসিড হলে তার ডাবল লাগবে। মানে চেন লেন্থ যত কি হচ্ছে, কমে যাচ্ছে, কার্বক্সিল গ্রুপের পরিমাণ তত বেড়ে যাচ্ছে, আর ততই পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের পরিমাণ বেশি লাগতেছে। তার মানে কি চেন লেন্থ যত কমে যাচ্ছে, পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের পরিমাণ তত বেশি লাগতেছে, সেপারেশন নাম্বারও বেশি হয়ে যাচ্ছে। সো দিস ইজ দ্যাট the separation number is inversely proportional to the chain length of the fatty acid. So
প্রত্যেকটি, so each and every fat and fatty acid has the specific separation number, and based on which you can identify either the fat is pure or not. One question, if the separation number is decreased, what would be your remarks? Or if the separation number is increased, what would be your remarks? Suppose soybean oil, its separation number is suppose 55, but when you work out the separation number of your test sample, you observe that it is 75 or 40. What would be your comment? If it is 75, if the separation number is increased, then you have to think it is adulterated fat. First, you have to think it is adulterated fat. So what is the adulterated component? Its adulterated components contain very short chain, and for this reason carboxyl number has been increased, and for this reason you get the separation number increased. But if it is 40, if it is 40 rather than the standard 55, then you have to think that it is adulterated, and the adulterated compound that is added to it, its chain length is more than the standard condition, so its chain length will be increased. For this reason the carboxyl group has been decreased and you get the separation number decreased. So এই প্রশ্নগুলো কিন্তু অনেক সময় পরীক্ষায় করা হয়ে থাকে, যে তুমি যদি if you are supposed to test a fat with the separation number, how can you, অনেক সময় প্রশ্ন কিন্তু পরীক্ষায় থাকে। স্যার একটা কোশ্চেন, বলো। স্যার যদি কমে যায় তাহলে আমরা ডেনসিটিটা নিয়ে আসতে পারবো না চিন্তায়? না, এখানে ডেনসিটির প্রশ্ন আসতেছে না, এখানে অ্যাডাল্ট্রেশনের চিন্তা আসছে, কোনো কিছু যোগ করা হয়েছে কিনা। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। এটাই, তাহলে সয়াবিন তেলের ভিতরে সরিষা তেল হয়েছে কিনা। ডেনসিটির জন্য তো কমে যেতে পারে, তাই না? ডেনসিটির বিষয়টা আলাদা, আমরা পরে আসতেছি সেটা নিয়ে। ওকে স্যার। ওই ফ্যাটটা ডেনসিড হয়নি, কিন্তু অন্য কিছু মিক্সিং করা হয়েছে সেখানে। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। ঠিক আছে, যেমন বলতেছে যে সরিষার তেলের দাম বেশি, আমি সেখানে সয়াবিন কিছু মিক্সিং করে দিলাম, বুঝছো না? সয়াবিন তেলের দাম বেশি, আমি পাম অয়েল কিছু মিক্সিং করে দিলাম, এই। আচ্ছা, সেটা হলো মিক্সিং, অ্যাডাল্টারেশন। আর ডেনসিটিটা হলো টোটাল ফ্যাট, তার মানে টোটাল প্রপার্টিসটা হারিয়ে ফেলছে, কোথাও ভেঙে গেছে। আমার তিনটা তো দেখছি, হাইড্রোলাইটিক, অক্সিডেটিভ, সেখানে কি ভাঙাচুরাই তো দেখছি নাকি? হ্যাঁ, ওই ফিজিক্যাল প্রপার্টিস গুলো হারিয়ে যাবে, ভেঙে যাচ্ছে সেটা। তো এটাই হলো তোমার ডেনসিটি। তো ডেনসিটি মানে ওটা ফ্যাটটা ইউজ করার মতো কোনো ক্ষমতাই আর নেই, এটা শেষ, নষ্ট। তো ভেঙে গেলে কি হবে? যেমন এখানে বলছে অ্যাসিড নাম্বার, তো acid number is also called free fatty acid number. Acid number is also called free fatty acid. What is free fatty acid? So you know, the fat is a esterified component of glycerol and fatty acid. Esterified. A healthy fat contains glycerol and fatty acid, but the glycerol skeleton contain this fatty acid is linked with the ester linkage, not in free condition. Fatty acid should be linked with the glycerol skeleton with a ester linkage. This is fat. If the ester linkage is broken down, that is called hydrolytic rigidity. If the ester linkage is broken down, that is called hydrolytic rigidity, then the fatty acid will be detached from the glycerol structure. This fatty acid is called free fatty acid. So if the density is increased, I mean hydrolytic density is increased, then the number of free fatty acid in the fat will be increased. And after a certain time, if the fatty acids concentration is more and more, then the fat will give you some characteristics, odor, color, and taste. That is rancid fat. So the rancid fat, it is measured by this parameter that is called rancidity. It is called acid number. So the fatty acid that is produced, it should be neutralized by the potassium hydroxide also, but it is not saponification, but it is neutralized. In saponification, potassium hydroxide is added, it will break down the ester linkage, and then it will react with the potassium hydroxide and produce the soap. Here is also soap will be produced, but the mechanism is something different between the separation number and acid number. Here fatty acid is present previously, but their separation number, potassium hydroxide will produce the fatty acid, but here free fatty acid is present by the rancidity, hydrolytic rancidity. So you have to add some potassium hydroxide to neutralize the potassium hydroxide, the fatty acid.
So how much the potassium hydroxide is required to neutralize the free fatty acids present in your existing fat? This is called acid number. Here is also the sample will be 1 gram and the potassium hydroxide will be in milligram. So I repeat, in some adverse condition of the environment, it may be moisture, temperature, heat, microbial contamination, etc. The healthy ester linkage between the fatty acid and the glycerol is broken down, and some free fatty acids are produced previously. And if its concentration is increased, then the fat lost its acceptability for the consumption. This is called rancidity. So some amount of the milligram of potassium hydroxide is added to it to neutralize the acid number. So if you get the number that is not in the reference value of the acid number, then the fat is declared as the rancid fat. But if it is between the reference number, I mean acceptability limit, then you can consume it. Otherwise, you have to send it to the varnish and paint and soap factory to make it different types of varnish, paint and soap, because it lost its acceptability for the consumption. So based on this number, you can easily identify either the fat is capable to consume or not. So detect the hydrolytic rancidity. I have already discussed biological value and economic value. It will be also depend on the acid number. If it is between, if it is in the reference value of the acid number, you can use it for your consumption. Otherwise, it will lost its biological value, it will lost its economic value. 1 kilo of the healthy soybean oil is about 150 taka kg or liter. But when it will be rancid, it will be only 20 taka per kilo. So 100 taka is lost. This is economical loss. What is biological value? If you take this fat for the consumption, the soybean oil that contains the polyunsaturated fatty acid, it is not present in the rancid fat. So you can take it, you can consume it, but it will not perform the biological value in your body. So you can consume it, but it will not carry any kinds of biological function in your body. So it lost. So this is acid number, based on which you can also detect either the fat is rancid or not. In some cases, in exam, there is a question that how can you detect the hydrolytic rancidity in the fat? Also acid number bolo na, diet bolo dilo, how can you detect the hydrolytic rancidity in the fat? So your answer will be based on the acid number or free fatty acid number, we can detect hydrolytic rancidity. So what is that one? You have to give the definition and how you can work out the hydrolytic rancidity in the fat by this acid value, you have to write it. It is answer. অবশ্যই পরীক্ষায় কিন্তু এই প্রশ্নগুলো থাকে যে হাইড্রোলাইটিক ডেনসিটি তুমি কিভাবে ডিটেক্ট করবে তোমার ফ্যাটে, সেক্ষেত্রে তোমার উত্তরটা হবে আমি অ্যাসিড নাম্বার দ্বারা এটা করতে পারি। তাহলে অ্যাসিড নাম্বারটা কি সেটা বললাম, আর তার সাথে তুমি কিভাবে করলা সেটা বলি। সো দিস ইজ দ্য অ্যান্সার। অনেক সময় পরীক্ষায় প্রশ্নটা ঘুরিয়ে দেয়, ডাইরেক্ট বললো না যে হোয়াট ইজ অ্যাসিড নাম্বার বা ডিফাইন অ্যাসিড নাম্বার উইথ ইটস ইম্পর্টেন্স, এটা বললো না, বলে দিলে ভিতর থেকে একটা প্রশ্ন। Then RM value. This value is very specific. This value is very specific for detection of the healthy condition of the butter, especially butter or short chain fatty acids, short chain volatile fatty acids. Its purity is detected by the research missile number or RM value. It's the reference sample amount is 5 gram. And the milliliter of 0.1 normal potassium hydroxide. This is normality, I mean potassium hydroxide is in the liquid condition. It is concentration of the 0.1 normal potassium hydroxide and it's milliliter. How much milliliter? 0.1 normal potassium hydroxide is required to neutralize the water soluble fatty acids in the 5 gram fat. So water soluble fatty acids means it is short chain fatty acids. We know it below 6 to 10 carbon. 6 to 10 carbon, there are 6 to 10 carbon fatty acid, they are water soluble solid fatty acid. This is present in the cheese or butter, etc. So test the butter is either good or not, beyond the deterioration or not.
the scientists use the research vessel number to know about the healthy condition of the butter by this research vessel number. So 5 gram of the butter is taken, then 8 milliliter of the potassium hydroxide is added to it. Then if the amount of the potassium hydroxide is decreased, then you can think some portion of the potassium hydroxide has been used by the water soluble fatty acid. As it is used, so water soluble fatty acid has been produced. But you know, in a healthy fat, no fatty acid will be produced because it will be linked with the glycerol skeleton with the ester linkage. So no fatty acid will be produced here. So if any kinds of water soluble short chain fatty acid is produced, it will be reacting with potassium hydroxide. Its concentration will be decreased. If it, then you can think your butter is not in the healthy condition. Saiful Islam, 183. Saiful Islam, 183. So butter that has the higher percentage of short chain fatty acid has the highest research vessel number compared to the margarine. So that's all about the fats and oil. We have already discussed about it. Fats and oil. And now this B group is the waxes. This is neutral fat, was classified into two types. One was the fats and oil and another was the waxes. So the basic difference between the fats and oil and the wax, that is wax is beyond the nutritive value for the human body. So if you consume wax, you will not get any kinds of nutrition from it. What is the difference between fats and oil? Short chain or long chain, sir? Yes, wax has the fatty acid that contains long chain fatty acids, and it also contains the alcoholic substance, that is maricel alcohol, not the glycerol. So this is wax are solid. Simple lipids contain a monohydric alcohol, but in case of glycerol, it is trihydric alcohol. In glycerol skeleton, you will observe 3-hydroxyl group. 3-hydroxyl group. For this reason, this is trihydric alcohol. But in case of this wax, the alcohol will be monohydric. It means it contains only one alcoholic group. And it is esterified with the long chain fatty acid, like palmitoyl alcohol, palmitoic acid, cholesterol, vitamin A, D, etc. These are long chain fatty acids. So if this fatty acid is palmitoic acid or palmitic acid, it is usable for you. But if it contains any monohydric alcohol, so your body is unable to break down the ester linkage that is produced between the palmitic acid and the alcohol. So you cannot break down it. As you can't break it, so you will not get any kinds of nutrition value from the palmitic acid. This is wax are insoluble in water but soluble in fats. As this is organic compound, so obviously it will be insoluble in water but soluble in fats. Then waxes are not hydrolyzed because this is the alcohol that contains the wax. It is a long chain monohydric alcohol. Long chain monohydric alcohol. So the ester linkage between the fatty acid and the alcohol, it cannot be broken down by the lipase enzyme that is present in your body. So if this linkage has not broken down, this palmitic acid will not be free and you will not get any kinds of nutrition. So it is indigesting.
by the lipase enzyme. It's very hard. For this reason, it cannot be broken down, and for this reason, it is not ready to RENC, because hydrolytic density it is happened at the ester linkage. As the ester linkage is very hard, so it will not be hydrolyzed, and so it is resistant to the density. Thus, there is no any nutritive value. As you can break down the ester linkage between the fatty acid, so you cannot get any kinds of nutrition from the fatty acid. So wax has no any nutritive value. Wax is two types. One is bee wax. This is true wax. True wax, it is produced by the honeybee. It is produced by the honeybee in the honeycomb. They use this bee wax for preparing their hive to store the honey to the hive, and that's composition is mericyl palmitic. I mean mericyl alcohol with palmitic acid. Palmitic acid is usable for U, but mericyl alcohol, it is a long chain alcoholic compound and monohydric alcohol. So the ester linkage between the mericyl alcohol and the palmitic acid will not be broken down by the intestinal lipase enzyme. So you observe here the carbon number is 30. So monohydric alcohol means one hydroxyl group only. So if this hydroxyl group is linked with this carboxyl group, then this is mericyl palmitate is produced, and this ester linkage is incapable for you to break down. For this reason, this palmitic acid is usable for you, but as it is attached with this mericyl alcohol, so you cannot get any kinds of energy or nutrition from it. And if it can be broken down, then you can get this for your nutrition. But as it is not broken down, so you cannot get any kinds of nutrition from this palmitic acid. Then wax-like compound. There is different types of compound that are wax-like, but this is not true wax, but it is also wax because it also contains the properties of the wax, like ester, cholesterol ester. Cholesterol ester. Cholesterol is also as like as the mericyl alcohol. It also contains the alcoholic group, one monohydric alcohol. And if this alcoholic group of the cholesterol is esterified, the palmitate, then cholesterol palmitate, cholesterol stearate, etc. are produced. As like as the mericyl palmitate, the ester linkage between the cholesterol and the palmitate, it cannot be broken down by the ordinary lipase enzyme. For this reason, this cholesterol ester has also been called as the wax or wax-like compound, and it has no any nutrition value for the human body. These are the differences between the fats and oil and the waxes. In some exams, sometimes it is asked by the examiner, what's the difference between the different types of neutral lipids. You know, neutral lipids and wax. This is the simple lipid. This is simple lipid. So we have already discussed about the simple lipid, where we discussed about the fats and oil and the waxes. And there is a difference between the wax and fats and oil. Based on the 9 point, this is digestibility. You know, wax has no any digestive value. It is indigestible. Types of alcohol, you know, wax is the monohydric, but fats and oil, that is glycerol trihydric. Types of fatty acid, it is long chain, especially palmitic acid or more. But in case of neutral lipids, you will get the long and short chain fatty acids also. Actually, in this is negative and this is positive. Density, wax has no any density, but neutral fat has the density chance. Natural room temperature, you know, wax is hard solid, but hard solid, very hard. But in case of the lipid, it is soft solid or liquid, and sometimes it is gaseous. Separation number, it has been a separation number because the fatty acid, it will not produced by the action of the potassium hydroxide. Separation means first you have to break down the ester linkage, then you have to free the fatty acid, and then potassium hydroxide will be reacting with the fatty acid to produce the soap. As the ester linkage is incapable to separate it from the alcoholic group, so you will not get any kinds of separation number. Nutrient value, as it is indigestible, you will not get any kinds of nutrition. An example, beehive bee wax, cholesterol esters, etc. And this is vegetable oils,
butter, fat, etc., etc. So these are the differences between waxes and neutral lipids. So এই পর্যন্ত ছিল আমাদের simple lipids এর আলাপ. If you have any question, we can discuss. Otherwise, I will move to discuss about the compound lipid. স্যার ওয়াক্সের এই অ্যাস্টার লিংকেজ কিসের জন্য ভাঙে না? Because it's যে মেরিসাইল অ্যালকোহল যেটা সেটা কার্বন সংখ্যা অনেক বড়, এই জন্য ভাঙে। এন্ড মনোহাইড্রিক অ্যালকোহল কারণে এটা আরো ভাঙে। আচ্ছা স্যার, এই যে স্যার স্যাফনিফিকেশন নাম্বারের ওইখানে বলছিলেন স্যার এই যে 1 গ্রাম ফ্যাটি অ্যাসিড 20 গ্রাম, সরি 1 গ্রাম ফ্যাট যদি 20 গ্রাম ফ্যাটি অ্যাসিড কে কন্টেইন করে, তাহলে ওইখান থেকে আমরা চেইন নাম্বার কিভাবে বের করব, এটা যদি আরেকবার বাংলায় বলতেন স্যার। আমি বলে দিয়েছি যে আসলে আমার হিউম্যান বডি কথা তুমি যদি চিন্তা করো, আমি এখান থেকে আসি, তোমার শরীরের ওজনটা কিসের ওজন? এখানে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন, মিনারেলস এর তো ওজন নাকি এটা? এখন তুমি যদি চিন্তা করো যে পানির ওজন কিসের ওজন? হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের ওজন নাকি? ইয়েস স্যার। কার্বোহাইড্রেট ওজন কিসে? কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেনের ওজন। তার মানে কি তোমার শরীর টোটালটাকে তুমি যদি ভালো করে চিন্তা করে দেখো, তাহলে তোমার শরীরের ভেতরে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, সালফার, ফসফরাস ইত্যাদির ওজন মিলিয়ে আমার শরীরের ওজন নাকি? ইয়েস স্যার। তাহলে ফ্যাটের ওজনটা কিসের ওজন? কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেনের ওজন। জি স্যার। ফ্যাটের ভিতরে কি আছে? গ্লিসারল আর ফ্যাটি অ্যাসিড আছে। জি স্যার। সবগুলোর ভিতরে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন আছে, কিন্তু আমি এখানে কার্বনটাকে কাউন্টিং এ নিয়ে আসছি, ঠিক আছে? জি স্যার। যে 1 গ্রাম ফ্যাট হতে তোমার 100টি, সরি আমি বলছি 100টি, হ্যাঁ 100টি মনে করো কার্বনের প্রয়োজন পড়ে, আমি হাইড্রোজেন অক্সিজেন বাদ দিলাম, ঠিক আছে? আমার কথা বুঝতেছো? জি স্যার। তাহলে 1 গ্রাম ফ্যাট হতে 100টি কার্বনের দরকার পড়ে। এখন যদি 20 কার্বন বিশিষ্ট ফ্যাটি অ্যাসিড হয়, তাহলে কয়টা ফ্যাটি অ্যাসিড লাগবে? 5টা। 5, হ্যাঁ 20 কার্বন বিশিষ্ট হলে 5টা, ঠিক আছে স্যার বুঝছি। আর যদি 10 কার্বন বিশিষ্ট হয় তাহলে 10টা, 10টা, আর 5 কার্বন বিশিষ্ট হলে 20টা। 20টা, কিন্তু ওজন কিন্তু একই, 1 গ্রাম। তাহলে 20 কার্বন বিশিষ্ট যদি ফ্যাটি অ্যাসিড হয় তাহলে 5টা তোমার কার্বক্সিল গ্রুপ থাকবে। জি স্যার। 10 কার্বন বিশিষ্ট হলে 10টা কার্বক্সিল গ্রুপ থাকবে। জি স্যার। আর 5 কার্বন বিশিষ্ট হলে 20টা কার্বক্সিল গ্রুপ থাকবে। জি স্যার। তাহলে 20টা কার্বক্সিল গ্রুপ যে পরিমাণ পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ধারণ করবে, 10টা কি তাই করবে? তার অর্ধেক করবে। ও অর্ধেক করবে, ও বুঝছি স্যার। বুঝা গেছে? তো চেইন লেন্থ যত কমে যাচ্ছে তোমার ঠিক আছে, চেইন লেন্থ যত কমে যাচ্ছে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড তত বেশি লাগতেছে, আর চেইন লেন্থ যত বেড়ে যাচ্ছে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড পরিমাণ তত কম লাগতেছে। আর কম লাগে মানে সাবমিশন নাম্বার কমে গেল, ঠিক আছে? কি বুঝছো না বুঝো নি? স্যার, হ্যাঁ স্যার কানেকশনের কারণে শুনতে পাইনি স্যার, আরেকবার বলবেন আমিও শুনতে পাইনি। না আমি বলতেছিলাম যে যদি তোমার 5টা কার্বক্সিল গ্রুপ থাকে তাহলে যে পরিমাণ পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড গ্রহণ করবে 10টাতে কি তা ডাবল করবে না? জি স্যার। তার মানে কি চেইন লেন্থ বেড়ে গেল, সাবমিশন নাম্বার বেড়ে গেল না? জি স্যার। আর যদি তোমার 20টা কার্বক্সিল গ্রুপ থাকে, 5 কার্বন বিশিষ্ট ফ্যাটি অ্যাসিড হয়, তাহলে আরো ডাবল করবে নাকি? জি স্যার। তার মানে কি চেইন লেন্থ আরো কমে গেল, সাবমিশন নাম্বার আরো বেড়ে গেল নাকি? জি স্যার। এই হলো ঘটনা, ঠিক আছে? বুঝছি। আর কারো কোনো জিজ্ঞাসা না থাকলে আমি কম্পাউন্ড লিপিডে চলে যাবো। ওকে, তো কম্পাউন্ড লিপিড সম্পর্কে মনে হয় আমরা একটু হলেও আলাপ করেছিলাম সেখানে, যে the minimum properties of the lipid is the hydroxyl group containing alcoholic, it may be glycerol or others monohydric alcohol, and others is the fatty acid. So this is the least properties of the lipid. If a fat is to be a fat, it must have must have 1 or 3 alcoholic group containing substance. It may be glycerol or it may be monohydric alcohol, and others it should contain the fatty acid. So this fatty acid and the alcoholic group containing compounds will be linked with each other by ester linkage. This is least properties of the lipid. If a component has any scarcity of these properties, it will not lipid. But this simple lipid may also contain some additional groups. This is called compound lipid. Additional. This is additional substances. It may be sulfur, phosphorus, amino group, carbohydrate, protein, etc., etc. Beside the fatty acid and alcohol or glycerol. So fatty acid and alcohol or glycerol, this is the
least properties, minimum properties of the compound to be a lipid. And besides this fatty acid and alcohol or glycerol, others component, if it is added to this simple structure of the lipid, then the lipid will called compound lipid. অর্থাৎ এই দুটি প্রপার্টিস না থাকলে তাকে আমি লিপিডই বলবো না, গ্লিসারল এবং ফ্যাটি অ্যাসিড অথবা ফ্যাটি অ্যাসিড এবং অ্যালকোহল এটি তো থাকতেই হবে। এছাড়াও যদি অতিরিক্ত কোনো গ্রুপের সাথে যুক্ত থাকে তখন সেগুলোকে আমি কম্পাউন্ড লিপিড বলবো। তো যদি সালফার, ফসফরাস ইত্যাদি ইত্যাদি যুক্ত হতে পারে। So compound or conjugated lipids are classified into the following types according to their nature of additional group. আমি এটা কথা একটু আলোচনা করে এসেছিলাম আগে। If the phosphorus group is linked with the lipid, then it will call phospholipid. If it is sulfur, it will call sulfolipid. If it is protein, it will be lipoprotein. If it is carbohydrate, it will be glycolipid, etc. etc. So based on the additional group that is linked with the simple lipid, the compound lipid will be named as usual. Suppose phospholipid, you can say the phosphoric acid group or phosphorus group is linked with this lipid, so it is called phospholipid. Then glycolipid, glyco means carbohydrate, glycogen, this is glycolipid. Lipoproteins mean lipid and protein. Then sulfolipid, amylolipid, etc. These are the additional groups. This is sulfo, amino, protein, carbohydrate, phosphorus, sulfur, etc. etc. So based on the additional group that is present in the structure of the lipid, the name of the compound lipid is as usual. So among this we will discuss only about the phospholipid. It's very important for the production of the cellular and subcellular membrane. Phospholipids means lipid contains additionally phosphorus group. This is phospholipid. Phospholipid or phosphatidides are compound lipid which contain phosphoric acid group in this structure. So minimum properties, this is glycerol or alcohol and fatty acid, glycerol or alcohol plus fatty acid plus phosphoric acid group. So these three group when linked with each other, then the lipid that is produced, it is called phospholipid. Importance is very important for the large amount in the liver and brain as well as in the blood. So each and every animal and plant cell contains this phospholipid because cellular and subcellular membrane of the cell, we know the cell has the membrane structure based on which different types of metabolites like electrolytes, suppose sodium, potassium, glucose, etc., etc., can enter into the cell and can exit it from the cell. This enter and exit, this depends on the structure of the membrane, and the membrane of the cell is produced by this phospholipid. So it's very important function of the phospholipid for the production of the cellular and subcellular membrane, and among them very large amount of the phospholipid is present in the liver and brain. So this is cellular and subcellular cell membrane that is composed of the phospholipids, because transfer of substance through this membrane is controlled by the properties of the phospholipid. So one kinds of the potassium hydroxide, potassium or sodium will enter into the cell or not. It will depend on the properties of the phospholipid. We know during the hot season, sweating is happened, and different types of the electrolytes that is drain out from your body, from the cell. If the cell membrane do not control it, then your body will be suffering from the dehydration more and more. আমরা জানি গ্রীষ্মকালে যখন সোয়েটিং হয় প্রচন্ড, গা ঘামে যখন, তখন আমরা দেখি শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে যে ইলেকট্রোলাইট গুলো আছে, লবণগুলো আছে, এগুলো শরীর থেকে বের হয়ে যায়। কিন্তু এভাবে যদি বের হতে থাকতো অলওয়েজ, সেল যদি কন্ট্রোল না করতো, তাহলে মানুষ কিন্তু ডিহাইড্রেশনে অনেক প্রকারের হুমকির সম্মুখীন হবে। So this cellular and subcellular membrane that is produced by the phospholipid, it contains different types of components
to pass through this membrane structure, and this passing of this component through the membrane is controlled by the properties of the phospholipid. They are important component of the lipoprotein coat, essential for the secretion and transport of plasma lipoprotein complex. Thus, they are lipotropic agent that prevent the fatty liver. Important function in the blood clotting and platelet aggregation. Blood clotting. When a portion of your body is wounded, then the blood is secreted from your body. But after some times, it is clotted. The blood will be clotted. How the blood is clotted? You know, the vitamin K is important for the blood clotting, but vitamin K itself cannot do it. But it acts as the cofactor beside the different types of factors. So vitamin K is important, it's right, but beside vitamin K, the important component that is very much useful to clot the blood, it is phospholipid. Important in digestion and absorption of the natural or neutral lipids. Neutral lipids mean these fats and oil. Different types of oils that you use for your consumption. Different types of lipid or fat that is used for the in your diet. So these lipid, these fats and oil, for its digestion and absorption, the phospholipids is very important. When you will study about the metabolism of lipid, there you will study about the digestion, absorption, and metabolism of the lipid. Here we will discuss about the importance of phospholipid for the digestion and absorption of the lipids. But you should know about it. The digestion and absorption of natural lipid is dependent on the amount of the phospholipid present in your body. If the phospholipid is in deficient amount, then digestion and absorption of neutral lipid will be hampered. Important role in signal transduction across the cell membrane. You know, the signal transduction, I mean transmission of the message from one side or one part of your body to another, it also depends on the phospholipid present in your body. You know, between the bones, there is a white-like structure. What is structure of the nerve system? This nerve system is produced by the phospholipid. So if any kinds of abnormal production of the phospholipid in the nervous system, then the signal transduction will be hampered. And some portion of your body, if it lost these signals, membrane and the nerve system, then it is called paralyzed organ. So it is very important to transduct the signal or messages through the nervous system. Sources of polyunsaturated fatty acid. As it is lipid, so the fatty acid that contains by the phospholipid, the fatty acids may be polyunsaturated fatty acid. You know, some polyunsaturated fatty acids are also essential fatty acids. So they are source of the polyunsaturated fatty acid. So if this phospholipid is lost from your diet, so there is a probability not to get any kinds of polyunsaturated essential fatty acid that is very important for the production of cell membrane. So this is very important, the source of polyunsaturated fatty acid. So these are the important of the phospholipid, and its source is very cheap source, like they are found in the cell, all kinds of cell, plants and animal cell. It is present. Any kinds of plant and animal cell, it is produced. In your body also phospholipid is produced. But the properties, but the component of the phospholipid, you have to take it from the external source. Like if it is polyunsaturated fatty acid in the member of fatty acid, you have to take it from the external source. But the phospholipid is produced in your body to perform different types of work. Milk and yolk in the form of lecithin,
Lecithin is a form of the phospholipid. In the form of lecithin means lecithin is a form of phospholipid. So this phospholipid is also present in the milk and egg yolk. If you take it milk and egg, then you will get this phospholipid in the form of lecithin. The structure we know it very well. The simple lipid contains fatty acid and glycerol, and additionally it contains the phosphoric acid group. So fatty acid will be produced. Present here, it may be saturated or unsaturated. If it is saturated fatty acid, that is available in your body. But if it is monounsaturated, it also available in your body. But if it is polyunsaturated fatty acid, then you have to take it from the outside source. But it is not rigid. This fatty unsaturated polyunsaturated fatty acid will be present. এটা কোনো প্রকার স্বতঃসিদ্ধ নয়, যেমন অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড এখানে থাকতো এরকম। লিপিড মিন্স এখানে যে কোনো স্যাচুরেটেড আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড যোগ হয়ে এই ফসফোলিপিডটা তৈরি করে। তবে হ্যাঁ, এক একটি ফসফোলিপিডের মোড অফ অ্যাকশন এক এক রকম, সেখানে প্রপার্টিসও এক রকম থাকতে পারে। দেন নাইট্রোজেনাস বেস, additional nitrogenous base choline, serine, threonine, and ethanol. You may think what's the nitrogenous base, because phosphoric acid group will be linked with the fatty acid via the nitrogenous base. Otherwise, it has no any capability to directly add it to the structure of the lipid. Phosphoric acid has no capability to link directly to the structure of the lipid. Otherwise, nitrogenous base is absent. So, via the nitrogenous base, the phosphoric acid group will link with the structure of the lipid. So this is via. Then phosphoric acid, as it is phospholipid, so it contains phosphoric acid. And last, fatty alcohol. It may be monohydric alcohol, it may be glycerol, it may be inositol, or it may be sphingosine. All the sphingosine, glycerol, inositol, all are the alcoholic group containing compound. So these are the four constituents of the phospholipid: fatty acid, nitrogenous base, phosphoric acid, and fatty alcohol. স্যার নাইট্রোজেনাস বেসটা আবার একটু বলবেন। নাইট্রোজেনাস বেস বলছিলাম যে ফসফরিক অ্যাসিডটা তো এর সাথে যুক্ত হতে হবে, ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যালকোহল তো থাকতেই হবে, আর এটা যুক্ত হয়ে ফসফরিক অ্যাসিড ফসফোলিপিড হচ্ছে, কিন্তু এটা সরাসরি লিপিডের সাথে যুক্ত হতে পারে না এটা না থাকলে। এই জন্য এটাকে এদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য একটা সুযোগ সৃষ্টি করে, এর ভায়া বলা হচ্ছে এটাকে, মিডিয়া। ঠিক আছে স্যার? ইয়েস স্যার। স্যার গ্লিসারল কি 3 হাইড্রক্সিল গ্রুপ কন্টেইন মানে থাকতে হবে এই গ্লিসারলে? গ্লিসারল তো 3টা থাকাই লাগবে, গ্লিসারল তো শুধু 3টা না থাকলে গ্লিসারল হবে না। আচ্ছা স্যার। ক্লাসিফিকেশনটা নির্ভর করে অ্যালকোহলিক গ্রুপ যেটি আছে তার উপর বেসিস করে। অ্যালকোহলিক গ্রুপটা কি রকম? গ্লিসারল আমরা 4টা বলেছিলাম, গ্লিসারল, ইনোসিটল, স্ফিঙ্গোসিন। তো ইউজুয়ালি গ্লিসারল আর স্ফিঙ্গোসিন এই দুটোর উপর বেসিস করে ফসফোলিপিড ক্লাসিফিকেশন করা হয়। Phospholipids are classified based on the alcoholic group based. If it is glycerol, then it is called glycerophospholipid, and if it is rather than glycerol sphingosine, then it is called sphingophospholipid. So based on the alcoholic group present in the lipid, the phospholipid may be 2 types. If it is glycerol, this is called glycerophospholipid. If it is sphingosine, then it is called sphingophospholipid. And glycerophospholipid has 6 members: proteinic acid, lecithin, cephalin, plasma lozenge, inositides, and cardiolipins. So in our next class, I will discuss about these 6 and this one. So আজকের আলাপ এই পর্যন্তই। স্যার কম্পাউন্ড লিপিডের প্রথম স্লাইডটি আর একবার কম্পাউন্ড লিপিডের প্রথম স্লাইডটি স্যার। কম্পাউন্ড লিপিডের প্রথম স্লাইড। ওকে স্যার, তো আজকে তোমাদের সাথে আলাপ একদম ফার্স্টের স্লাইডটা দেখানো যাবে স্যার, শুরুতে একদম শুরুতে আমি কি বলছিলাম? এটা স্যার এর পরেরটা, এটা জি এটা আমি খুব শখ করে 4টি পয়েন্ট লিখলে কিন্তু তুমি ফুল অ্যান্সার পাবা না।
তোমাকে আরো 6-7টা পয়েন্ট আছে, সবগুলো কি তোমার লিখতে হবে। আমার আলোচনার জন্য আমি এখানে 4টা পয়েন্ট এনেছি, বাট ইট ইজ ভেরি মিনিমাম অবজেক্টিভস। অবজেক্টিভস আরো ছিল, আমি শর্ট করে 4টা নিয়ে এসেছি। তোমাকে বই পড়তে হবে, বুঝছো? 4টা লিখলে কিন্তু তুমি হয়তো 60% মার্ক পাবা, কিন্তু 80% পাবা না। ওকে, বেস্ট অফ লাক, উই উইল ডিসকাস ইন আওয়ার নেক্সট ক্লাস। বইয়ের নামটা কি স্যার বলা যাবে? বই তো আমি তোমাদের 3টার কথাই বলেছিলাম। একটা হলো রুবারি স্টাইলের বই, একটা হলো সত্যনারায়ণের বই, আর একটা বলেছিলাম তোমার নেলসন এন্ড কক্সের লিলিঞ্জার্স বায়োকেমিস্ট্রি। 3টা বই। ওকে স্যার। তো ঠিক আছে, ভালো থেকো সবাই। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।